இப்போ உங்களுக்கு ஒரு யோகா போஸ் காட்ட போகிறேன். இட்ஸ் நாட் லைக் நான் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கே பண்ணது கிடையாது. ஐ பின் டூயிங் திஸ் ஃப்ரம் அ லாங் டைம். ஸோ இஃப் யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட் பை திஸ், please have someone around you when you try this, or someone who knows yoga or something. So it basically to create more interest on exercises. ஸோ அதுக்கான ஒரு படியாக நான் உங்களுக்கு இந்த யோகா போஸ் காட்ட போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ. We need even more practice. Maybe we can do that. Let's see. So it's raining and we are going out for a temple. Let's go. ஆக்சுவலி மழை இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. நாங்கள் கோயிலேருந்து வந்துட்டோம், பட் ஸ்டில் அது நாங்கள் போனப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சது, பட் இட்ஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி அகெயின். ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் சேஃப், மேக் யூர் செல்ஃப் சேஃப், யூர் ஃபேமிலி சேஃப். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்கிப் த வாக் ஃபார் டுடே. அண்ட் நாங்கள் கோயிலுக்கு நடந்து தான் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ மை வாக் இஸ் ப்ரிட்டி டன் மேபி, பட் வாக் பண்ணியிருக்கலாம், பட் மழை வருது, ஸோ வி கான்ட் டு தட். So here's the picture. I have a little pool here, but I'm gonna just remove my hair now. I had some snacks. இந்த வெதரில் வாயை கட்டுப்படுத்த முடியாது, பட் somehow I control myself. 2 சாப்பிட்றத 1 சாப்பிடணும். ஸ்டிக் டு ஒரு 2/3. ஓகே, 2 portions சாப்பிட்டாச்சு. So today was like super busy. I couldn't find time to vlog because it was raining heavily. And ஒர்க் அவுட் பண்ண உடனே சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டேன். அப்புறம் இப்போ தான் வரேன். ஸோ இட் வாஸ் சூப்பர் பிஸி டே, ஸோ ஐ குடன்ட் vlog anything. But here's a reminder to keep your track on your diet and exercise. So as of today, no productivity because I'm already tired. So I'm going to just change my clothes and sleep. So that's it for today. I'll see you guys tomorrow. So bye. Good night.